It is exactly 3 p.m. and this is the 3 p.m. bilingue newscast on CRTV News. Bonsoir Khaled. Bon après-midi Clarence, bon après-midi mesdames, messieurs, les titres de cette édition d'information. Les Lions indomptables jouent ce soir à 17h contre les requins bleus du Cap-Vert. Le match compte pour la 5e journée des qualifications de la CAN 2021. A question and answer session is ongoing at the lower house of Parliament as MPs ask questions to cabinet ministers seeking to know the different projects handled by them for the development of the country. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Bienvenue à cette édition d'information. Nous l'ouvrons en anglais avec vous, Clarence. Tout à fait, Khaled. We begin this newscast with sports. The indomitable Lions of Cameroon will, at 5 p.m., face the Blue Sharks of Cape Verde in the 2021 African Cup of Nations qualifiers. The match will be played at 5 p.m. Cameroon time at the Stadio Nacional in Praia, Cape Verde. Yesterday, the team had its first and only training session in Praia ahead of today's encounter. Our special envoy to Cape Verde is Simon Lyonga. His report. It was a lone training session programmed for the indomitable Lions on Cape Verdean soil and programmed at match time to enable the players and officials have first-hand contacts with the prevailing weather conditions out here. Though very windy, temperatures can rise to 35 degrees centigrade at match time, making it real difficult as the game will be played on an artificial turf. Despite this, the indomitable Lions seem upbeat, sidelining their favorite outfit as well as that of the team with the first ticket into the 2021 AFCON as hosts. We are very prepared, we know it's going to be a tough game, so mentally, physically, I think we are ready to play the game and hopefully we go home with 3 points. It's going to be a good game, open game because they need a victory, and so I think it's going to be a good game. But we're here to go back home with 3 points, to give our best. It's not going to be an easy game, but I think if we give our best, we're going to have a victorious game tomorrow. With Rwanda having won their group game against Mozambique, the road is therefore open for Cape Verde to move up the ladder and tussle for a group ticket. Enough to increase the pressure on the team, but the Lions see danger instead in the opponent's camp. Instead of pressure, I'll call it like motivation. We came with a victory chain. We had a lot of victories since we started with this coach, so we want to maintain that line of victory. So I think instead of being scared or something, we should be really motivated to play the game, and hopefully we go home with 3 points. The pressure is on them, not really on us, so we came here to play free, open-minded, and have our chances and try to go home with 3 points. This Friday's game will be played without spectators as a COVID-19 barrier measure, while Antonio Conceição has to await the results of the test done Wednesday night before he makes known his first team for that game. That encounter is in 2 hours from now, and we do wish the Lions the best. As you earlier heard in one of our top stories, there is a question and answer session ongoing at the House Chamber of the National Assembly between members of Parliament and Cabinet Ministers. A series of questions keep cropping up from MPs to government ministers as they seek to know the different projects handled by the ministers for the development of the country. They include the ongoing socio-political crisis in the 2 English-speaking regions, poor road networks in some parts of the country, amongst others. We will be having a full story of that session in the hours ahead.
Cameroon has received equipment that will facilitate the demarcation of borders. 2 brand new Toyotas Land Cruiser and professional GPS equipment with satellite connection were handed over to the Minister of Territorial Administration, Paul Tankanji. Constantine Baum reports that this falls within the support project of the border program of the Economic Community of Central Africa. His report. These 2 brand new Land Cruisers, GPS satellite tools and satellite imagery equipment donated to Cameroon is within the support project for the Borders Program of the Economic Community of Central African States. In Central Africa, most of the borders are not clearly demarcated, and they carry with them seeds of cross-border conflicts likely to plague economic cooperation as well as regional integration. This equipment will assist Cameroon in its drive for capacity building in the field of border management. And if you don't know the borders of your country, you cannot protect your territorial integrity. And it's a very fruitful collaboration. And I think that those who have to work with, those who are working with the border programs will use these materials to the best of what we can expect. This is a support program for the reforms and institutional capacity building led by the European Union, coordinated by the German government through the German Technical Cooperation, with the goal of promoting and facilitating the demarcation of borders in the sub-region. We also need the dedicated staff of MINAT and other ministries to go to the borders to do the work. Pilot phase was launched in January 2020 on 7 borders, including 4 for Cameroon, that is borders with Gabon, the Central African Republic, Chad and Gabon. It is suspected that the phase will cover more than 6,000 kilometers of borders with the creation of cross-border commissions with 11 member states of the Economic Commission of Central African States. Mesdames et messieurs, vous regardez le 15h sur CRTV News. Nous vous le disons en titre, les Lions indomptables jouent ce soir à 15h à Praia. Les poulains de Tony Conceição affrontent les requins bleus du Cap-Vert. Le match compte pour la 5e journée des qualifications de la CAN 2021. Sur place ici à Yaoundé, les pronostics vont bon train en faveur des Lions indomptables. Voici la tendance avec Robert Badjik. L'amour des Camerounais pour leur équipe semble n'avoir subi aucune altération à quelques heures du match Cap-Vert-Cameroun comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Espérons que notre équipe va nous faire plaisir et j'espère quand même que l'équipe anglaise essaie d'agir et les gars vont faire ce qu'on attend. Personnellement, quand on n'a pas appelé Choupo-Moting, nous autres, ça nous a foudroyé. Parce qu'à part lui, bon, il a certes, les Lions indomptables sont déjà qualifiés, mais l'enjeu reste important. Il faut bien se préparer pour remporter le tournoi à domicile l'an prochain. En tant que Camerounais, on souhaiterait la victoire des Lions. Je veux que le Cameroun gagne 2-0, les Lions vont marquer. Cela passe par une victoire ce soir, avant le retour sur place au Cameroun, le 30 mars prochain. Et ce matin même, l'entraîneur des Lions indomptables donnait une conférence d'avant-match. Allons voir ce qu'il en est même de l'ambiance dans la tanière des Lions. Germain Noël Essenguet nous rejoint, nous appelle depuis Praia, au Cap-Vert. Bienvenue ici au Praia VIP Hôtel où les Lions indomptables viennent de passer leur 2e nuit. Un réveil paisible avec cette première bonne nouvelle. Aucun joueur camerounais est testé positif au coronavirus. C'est-à-dire que les Lions indomptables viennent donc de passer ce premier examen. Ils sont donc d'attaque pour cette rencontre. En ce moment précis, comme vous pouvez le voir en image, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner aux côtés du staff technique et des représentants de la Fédération camerounaise de football. Saint-Fabien Mvogo a d'ailleurs tenu une réunion hier avec tous les joueurs pour les galvaniser, pour leur donner le mot d'ordre. Une victoire impérative quand on sait que l'adversaire va jouer gros dans cette poule où le Cameroun est en tête avec 10 points. Tout à l'heure, les Lions indomptables sortiront de cet hôtel pour une petite marche aux alentours
alentours de la mer pour essayer de communier avec ce vent sec, pour essayer de communier avec ce public, ce petit peuple, n'est-ce pas, du Cap-Vert qui va regarder ce match à la télévision. Et après cette marche sportive, cette marche de déclassage, les joueurs vont revenir ici à l'hôtel pour une petite réunion avec le staff technique où le 11 entrant sera communiqué. Pour l'heure, aucune indiscrétion, rien à dire. L'entraîneur, c'est vrai, joue encore au cache-cache, mais certaines rumeurs disaient bien au sein de la dernière que l'équipe va jouer avec un système offensif pour essayer de rechercher la gagne. Match prévu à 17h heure de Yaoundé, dirigé par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. Depuis l'hôtel VIP de Praia, je suis Germanuel Sengue, envoyé spécial de la CRTV, aux côtés bien sûr de mon opérateur de prise de vue, Marcelin Billot. Eh bien, merci bien à vous. On quitte les stades pour le Parlement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, questionné sur les avancées du projet concernant la forêt et la faune. C'était ce matin à l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière consacrée aux questions orales des députés aux membres du gouvernement. Pour en savoir plus, on rejoint depuis le palais des congrès de Yaoundé, notre reporter Nadège Mbaïma. Nous sommes ici au palais des congrès de Yaoundé où vient juste de séance plénière consacrée à la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Les parlementaires viennent juste d'interpeller les membres du gouvernement sur les questions qui concernent dans le développement du pays. Le Premier ministre chef du gouvernement était là ce matin pour répondre à la suite du ministre de la forêt et de la faune sur les questions de la gestion de la forêt au Cameroun, les stratégies de développement de la filière bois au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement a d'ailleurs révélé il y a quelques minutes que le gouvernement camerounais s'apprête à acquérir un aéronef consacré donc à la gestion, la protection de la forêt et de la faune au Cameroun. Également, fonds spécial pour le développement de la forêt et de la faune sera donc mis sur pied. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gauthier, a d'ailleurs également révélé que le Cameroun travaillait donc en synergie avec les pays membres de la CEMAC pour la gestion de cette filière, la filière bois au Cameroun. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Bétiassomo, était également là ce matin. Donc tout au long de la journée, ces questions importantes concernant le Cameroun ont été donc évoquées ici dans cette séance, questions orales consacrées aux membres du gouvernement et également à la loi. CRTV News, Nadège Mbaïma, Palais des Congrès de Yaoundé. Merci beaucoup, Emma, pour cette actualité. Let's move over to the West region. Traffic has resumed on the Babaju Highway after a portion of the road collapsed around Babaju due to heavy rains, making the road inaccessible. Emergency works on the site was supervised yesterday by public works officials in the presence of the governor of the Northwest and the Southwest region. Kevin Nembo reports from the West. It is a natural disaster that could have been avoided had Sodai Satom, the company in charge of the construction of the 17 kilometers Babaju Matazam stretch of road, not working at a snail's pace since 2016. On January 8 this year, the company completely stopped works. The population became very unhappy. Thanks so much for the head of state for helping us to divert the road because we have been here since yesterday when the incident happened. I believe that after the project, we are going to be happy because with the trucks, it's not going to be labor to arrive Bamenda. The Minister of Public Works will then urge them to fill up the hydraulic infrastructure, but they will turn a deaf ear. March the 24th, breaking 25th, the deviation they had created collapsed due to heavy rains. An emergency it was and could only be solved by emergency works carried out by engineers of Captain Sal, supervised by public works officials in the presence of governors of the West and Northwest regions. On coming in, there were some other contractors who were brought in to be able to
carry out some work to establish this traffic. As of now, work is still going on, and I want to assure you that people can go about their activities. Now that the difficult equation has been solved, Minister Emmanuel Nganon Jomesi, who during a crisis meeting said Sudan's Atom Company had already been notified of their Defiance Act, will return to the Western region in the days ahead to seek a long-lasting solution to the aching issue. Well, that was Kevin Nembo reporting there. The United Council and Cities of Cameroon has organized an awareness workshop on the issues or on the uses of secured consignment in the exploitation of known concessional mineral substances. I beg your pardon. The objective was to sensitize mayors of Cameroon on the need to require companies specializing in the extraction of minerals. Economic Desk reporter Laura Bateya Anchang reports. Mining revenues in Cameroon remain marginal due to the lack of clarity and control over actors in the chain by the municipalities. In order to allow better management of these financial receipts, the United Council and Cities of Cameroon has organized a workshop to sensitize mayors of Cameroon. The collectivities to know how to have the accountability of how to explore our local fiscality so to improve our resources. The consignment letter, which materializes the contract for the transport of goods by road and enables the traceability of statistical data linked to the extraction of mineral resources, was explained during the event. The representatives of 8 regions of Cameroon were trained on the General Code of Decentralized Territorial Collectivities, which henceforth enshrine the transfer to municipalities of competencies linked to territorial collectivities. Let's now talk COVID-19, precisely vaccines. With the persistence of the coronavirus pandemic in Cameroon, new cases and deaths happen daily. Many are still perplexed whether to succumb to the new vaccines against the virus as it continues to claim lives daily. Let's get these reactions compiled for us by Moni Emanuela. Let's follow. For the injection, let the ministers start taking it before we can take it. And the only thing I would like to tell the Cameroon government is that let the ministers take those vaccines first before we can see that and let us verify and know that is the right source or is the right injection. Then from then you can call me a candidate. If not, I will not participate. I think that we should not do the coronavirus vaccine because we don't know where the vaccine comes from, and our methods are really good. So I don't think we should use the coronavirus vaccine. For vaccine, I think say a better thing way if one man don't make own research, ici vaccine for COVID, fi hele for Africa. Make na good thing, na better thing, but for my own sense, for my own thing at the sense, na for sick I say, if man way he get a heart or he want say you know one contamination, make he go do vaccine. Dans la suite de ce journal, cap sur la région du Sud-Ouest où le gouverneur encourage l'excellence scolaire. Bernard Kalia Bilingue vient de présider les journées portes ouvertes entrepreneuriales 2021 au lycée de Tico dans la région du Sud-Ouest. Le reportage de Stéphane Tala. Face aux autorités, les élèves partis de plusieurs établissements scolaires présentent le savoir-faire issu de leurs enseignements. Nous avons réalisé une sécurité pour la maison et pour une prison et aussi rendre la vie plus facile en cas de coupure d'électricité. La forte délégation conduite par le gouverneur du Sud-Ouest se dit satisfaite après avoir effectué le tour des différents ateliers. Nous avons découvert que les enfants sont bien formés et produisent beaucoup de choses. C'est pour ça que j'encourage les enseignants et les chefs d'établissement
à continuer à les encadrer pour que demain, ils deviennent des entrepreneurs de notre pays qui fassent la réputation de notre économie. En lançant les activités de ces journées portes ouvertes entrepreneuriales 2021, le gouverneur a invité les apprenants à tourner le dos à l'immoralité, la violence et la consommation des drogues. La déléguée régionale des enseignements secondaires pour le Sud-Ouest, Dr Hanaï Tondemboua, s'est voulue rassurante quant aux dispositions prises en faveur d'une pédagogie professionnalisante. Élèves et enseignants du primaire et du secondaire ont été encouragés à respecter toutes les mesures édictées pour freiner la propagation du Covid-19. Comme quoi, c'est avec des futurs entrepreneurs en bonne santé que le Cameroun compte atteindre son émergence à l'horizon 2035. Redevance domaniale, le préfet du département du Vouri est sur le terrain. Ernest Ngwaboubou veille au respect de la loi tout en sensibilisant sur la réglementation en vigueur. En sa compagnie, les responsables des domaines du cadastre et des affaires foncières du littoral. Le compte rendu de Édouard Penda. D'abord, par fermer vos bureaux. La descente du préfet du Vouri intervient 3 mois après la phase de sensibilisation et de recensement des entreprises qui occupent l'emprise du domaine public routier. Il a été question, pendant cette opération spéciale de recouvrement des redevances domaniales, de rappeler aux différents occupants du domaine public leur engagement et responsabilité. Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ne payent pas, et surtout les gros contribuables. Et donc je suis descendu aujourd'hui pour rencontrer ces contribuables-là. Après quelques mises sous scellé, le préfet a rappelé aux contrevenants que le domaine public routier appartient exclusivement à l'État qui seul peut délivrer des autorisations. Nous pensions donc que spontanément, les uns et les autres devaient venir s'acquitter de cette redevance-là. Mais ça n'a pas été le cas pour certains. Il y en a même qui payent déjà, mais d'autres traînent les pieds. Et là, nous sommes vus dans l'obligation justement de passer à la répression, c'est-à-dire de sceller ces établissements-là. Le préfet s'est rendu à Douala 3e en compagnie des responsables des domaines du cadastre et des affaires foncières du littoral. Ils ont identifié plusieurs cas de non-paiement des taxes parmi les détenteurs d'autorisation d'occupation. Certains ne réglant pas leurs dettes depuis plusieurs années, d'autres étant à mi-parcours de leur paiement. De nouvelles descentes de contrôle des redevances domaniales sont prévues dans les prochains jours dans la métropole économique. Well, that was Edouard Penda reporting there. That was the SDO for Wuri, Benjamin Butu, not former Minister Ernest Ngwaboubou. Well, we stay in the littoral to see the road project linking the rural communities of Evudola Bebe and Dom communities continues to raise excitement in the beneficiary communities. Experts say the infrastructure, which will contribute significantly in the evacuation of agricultural products, has a lifespan of at least 15 years. Our reporter, that's our correspondent from Douala, is Alphonse Abongwa. His report. The close to 88-kilometer road network between Evodola and Dome now rhymes squarely with the people's expectations. Yet officials say they must keep a close eye against incivility of users. We learn our population to conserve this road. And sometimes if we have problem, we'll ask the technology information for the technicians how we can try to conserve. It is considered manna from heaven, which necessitates absolute protection and care. The local population and municipal authorities are already moving on the lane that preserves this infrastructure. The third road may witness an extension in years to come. There is a necessity for an extension because if we leave the work in the present stage, it will not help people to reach the other main areas of agricultural production. Such perspectives already breed some ray of hope for communities that suffer from similar enclavement, especially agro-production poles. We are stepping into culture in this newscast. It is 1 year already after
if that is the nostalgic of his demise. Let's get his report. March 24, 2020, March 24, 2021. Once upon a time was Cameroonian music icon Manu Dibango. The legendary saxophonist journeyed to eternity at the age of 86 after contracting the coronavirus. Emmanuel Njoke Dibango, his real name, was a songwriter, singer and producer whose innovative jazz melodies and wide-ranging collaborative work played a significant role in introducing European and American audiences to the sounds of African rhythms. Born in Douala, Cameroon, to parents of Douala and Yabasi ethnic groups, his contribution to the development of modern music cannot be overstated. A founding member of the Congolese Rumba group with 44 albums in his lifetime, was honored by the United Nations as a UNESCO Artist for Peace. The Afropolitan musical genius and Cameroon jazz pioneer left a huge legacy spanning more than 60 years of musical production that will continue to echo all over the world. We continue with culture on to a series of mbole, a style of music gaining grounds in Cameroon. A group, Lillois 237 or 237 if you prefer, is a new generation of mbole poise to take over from artists in the likes of Bozat, who has already made his name in the mbole music. Lady Mama tells us more. It is here at one of the 7 mountains in Yaoundé at Vogbeti that Lillois 237, a young group of mbole drew inspiration. Passionate about what they do, the trio are determined to fit into the shoes of artists such as Bozat, a sensation in that genre of music in the country. Mbole is a Cameroon type of music. It's about something coming from our culture, things that young child, it's like you can dance with it. It's not like we are singing something of people. It's our type of song that we created in Cameroon. And it's like animation, and as you can see, now it is going everywhere. It's becoming popular international, as you can see. At the sound of a drum, people come out to see what is happening on the mountain. The Lillois 237 is a group which is still to occupy a place in the sun. It is with such undying determination, like promising young stars, they say the sky remains their limit. Les femmes chefs traditionnelles du Cameroun se réunissent pour trouver des solutions à leurs problèmes communs. Un salon de 2 jours se tient depuis ce jeudi à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème « Cultivons le vivre ensemble dans le respect de nos traditions ». Cette première journée a été marquée par 2 conférences sur l'entrepreneuriat féminin et les violences faites aux femmes. Le reportage de Caresse Essiane. Pareilles de leurs attributs et étoffes d'apparat, elles sont venues en nombre rencontrer leur père. Les femmes chefs traditionnelles du Cameroun échangent depuis ce jeudi autour de la thématique du vivre ensemble dans le respect des traditions. Une assise qui donne l'occasion à cette jeune association de poser les bases de leur projet de développement. Parce que je pense qu'à partir de ce salon, les femmes vont s'organiser, puisqu'il y a une décentralisation que je suis en train de mettre en place. Nous aurons une présidente du centre, nous aurons une présidente de l'Est, nous aurons une présidente du Sud et une présidente de la Sanaga maritime. Donc, ce qui veut dire que c'est chacune dans sa région, elle devra travailler et nous faire remonter les rapports. Cette première journée a placé la problématique de l'entrepreneuriat féminin au centre des échanges. Au NUFEM, nous voulons que les problèmes des femmes trouvent des solutions. Et ces solutions ne peuvent être trouvées que lorsqu'il y a un leader fort dans la communauté qui peut non seulement être capable d'identifier ces problèmes,
mais d'apporter des solutions fiables, fidèles, qui permettront donc à la femme de contribuer au développement, non seulement de la communauté, mais de son pays. Des femmes chefs traditionnelles édifiées, des leaders mieux outillés pour impacter durablement le quotidien de leur communauté. Thank the Sejona. We expect to be bringing you the kick-off of the march between Cameroon and Cape Verde at 5 p.m. where we'll be coming back. Khaled, est-ce que nous reviendrons à 17h? Exactement, pour Cameroun Today. En attendant, vous retrouverez le journal international, une présentation de Eric Laouna-Ona. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.